Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallxo për një me. Marrëveshjet që janë dakordu në Ohër e Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë kanë hapur një debat edhe në institutet të marrëdhënieve të jashtme ndërkombëtare dhe njëri prej këtyre instituteve, Shkolla e Studimeve të Avancuara John Hopkins, e cila është në Washington, këtë muaj erdhi në Kosovë për me marrë konferencë bashkë me Kipredin, edhe bashkë me analistë nga Beogradi e Prishtina, lidhur me urgjencën që këtë herë kërrejt që ka mirën vesh Kosova e Serbia, ishte dosht mu implementu. E jo na me vazhdu me fol për marrëveshje me Serbi që 20 vjet, e ato mos mu zbatu fare në teren. Ne kemi vendos me iftu që ta ekspert e analist që kanë ardhur prej Washingtonit, Prishtinës, Beogradit, por edhe prej Mitrovicës Veriore, që me fol për atë se çka duhet me ndodh që me urgjencë me fillu me u zbatu marrëveshjet mes Kosovës e Serbisë dhe se a duhet roli i Bashkimit Evropian edhe Amerikës këtu me qenë veç si spektator, apo këtë herë ata e kanë ma seriozisht, ma për një me, që kanë me i nejt palve me shkop mbi kry, derisa ta implementojnë marrëveshjen, e të na hjekin neve për rranit të ditës këtë konflikt të ngrirë që e kemi me Serbin, e që po na e pengon edhe neve Kosovës, po edhe Serbis po i pengon në integrime në Bashkimin Evropian. Për të diskutu lidhur me këtë në studio janë Lulzim Peci, udhëheqës i Kipredit, Ed Joseph nga Instituti për Politikë të Jashtme SAIS në Washington. Për ata që se din, Edi ka punu edhe në OSBE në Kosovë dhe në Ushtrinë Amerikane. Si dhe Bane Krstić, gazetar që ka punu për Reuters, B92 dhe shumë media tjera shqiptare sërbe, ndërsa online na bashkangjitet Dušan Janjić, nga forumi për marrëdhënie etnike, themelues dhe prezidenti këtij forumi në Beograd, dhe është specialist i çështjeve ndëretnike. Ed, let's start with you, because you've come from longer than all of us. I remember you talking about the dialogue, and last time we met in Washington a few years ago, we were talking about the implementation of agreements already done. Why is this going to be any different? If I'm a skeptic and saying we've been recycling these agreements, and whatever new agreements in Ohër and Brussels are actually recycled issues from before, why should we believe that it's more serious this time? First, it's great to be here with you and with these esteemed experts. The reason is the situation in the world changed. So before February of last year, the US and EU could treat this region on that autopilot. Well, it's some problems, but they'll manage. After the Russian invasion, things have changed. And the US and EU can no longer afford to take the instability in this region as some minor concern. And it has to be more serious. The involvement of Russia in the region, Serbia's orientation towards Russia, these are problems that they can no longer ignore. And at the heart of this, of course, is this dispute over Kosovo. This is absolutely the heart of the entire problem. This is what, in my view, perpetuates this inability of Serbia to definitively join the West and to join even NATO, in my view. This is the obstacle. Aleksandar Vučić uses this tool. He has basically immunity from the US and the EU because of this. He exploits this opportunity. And so they can no longer tolerate that. Can't he exploit this further and further because Serbia is so important because of this conflict? Not really. His space is more limited because there's more scrutiny on what he's doing. But still, he's been allowed, he's gotten away over a year with not putting on any sanctions. We saw last year the tensions in the north rise very high. We saw Russian ambassador come cheering on Serbian warplanes and things like this. So this is intolerable, and this situation, this dialogue was going really nowhere. So there was an attempt to invigorate the dialogue, of course, within the constraints. Everyone knows the fundamental constraint. I've been writing about this for years. It's not this problem in Serbia. It's not this, oh, but Kosovo is so important.
and oh, there's all this Russian influence, and it's not that. It's that these European Union and NATO are not together. All countries are not unified on Kosovo. So that's the problem. That's the constraint, and that's the problem. So I noticed that even in what you wrote in Foreign Policy, you are arguing that that it's not just the two sides here who are the problem, the mediator is the problem. Yes. That they need to change, that there needs to be pressure on EU and the US to change. Why have you put the focus on them rather than Kosovo and Serbia? I'm so glad you asked that, because that's kako se kaže na srpskom, to je suština. That's the real problem here. So the US and EU are co-owners of this agreement. This is what we have to understand. So everything I described is sort of the general instability and this problem and this fake two chairs, so-called two chairs of Vučić and so forth, that continues instability in Kosovo, continues in Montenegro, continues in Bosnia-Herzegovina. Only Croatia is free from this negative influence from Belgrade for other reasons. And now, though, the point here and the point of having this discussion today, a very important discussion today, co-organized here with my friend Lulzin Petsi and Kipred, is that there is an agreement. So that's the point. That was the point of having this discussion today, to bring Kosovo Albanians, Kosovo Serbs, and Serbs here, experts highly respected from Belgrade, like Dusan Janic, to talk about this, not to get into some theorizing about the world, but to focus on the question of how to make this agreement work. This is a very ambiguous agreement. It has its weaknesses. It's obvious that Aleksandar Vučić really has no desire to realize this agreement. There's all sorts of complications in the way, this association of Kosovo Serb municipalities, this question of elections, of Kosovo Serbs returning to their positions in the north, the question of tensions there. All of this is out there, but there is an agreement. The US and EU have said there is an agreement. They've said it's legally binding. And so this is what we need to be focusing on how to utilize this agreement so that the tensions calm and so that there is progress forward, not just between Serbia and Kosovo, but also with these critical actors, the real obstacles to the transformation in the region, which is Greece, Romania, Slovakia, Spain, and we can even leave out Cyprus for the moment. It's really just those four. And you understand this agreement, which creates potential for Greece to recognize. And Greek recognition creates potential for Slovakia and Romania. And their positions create potential for Spain. And all of these, it's not just a binary, black or white. Greek recognition, then followed by forward steps. This creates a positive momentum along with, of course, the implementation of the provisions, and one of which, of course, everyone knows about is this association. This forward movement. Thanks. Me a kujtu njerëzve, ti ke qenë edhe përfaqësuesi i Kosovës në Serbi, atë që na e quajmë ambasador, ata që kanë pranuar kur si ambasador. Apo e kemi thënë që kemi që dërgu ambasador fuqi plot. Po, si me çat përvojën që e ke pas atje, çka po shes sot këtu, apo e she me që kaq pozitivitet që të marrëveshje si Edi, që është momentum i ri edhe krejt, apo po mendon që është reciklim? A komun e galen? Jeta kështu, pikëspari unë kam ujtë shumë pak me papi i Beogradit, se kam qenë krejt 3 orë në funksionin tim atje. Veç 3 orë kina? Veç 3 orë kam qenë. Se po më kujtohet që disa ditë? Jo, veç 3 orë. Emrimi ka qenë qa ditë, 3 orë kam qenë, po nuk jom këthy brenda ditës edhe cit. Mirë. Mirë që më korektove. Po të korektoj. Do me thonë kam pas shumë pak hapësirë me pa prej Beogradit, mirë po më kara me pa shumë atepër prej Brukselit, kur kemi qenë në kohën e negociatave për hapjen e zyrës në Beograd. Kështu që e kom pas një perspektiv tjetër. Po çfarë mund të them në lidhje me këte?
Shiqoni, çdo marrëveshje, çdo send i ri në jetë prodhon edhe shpresë dhe frikë. Shpresa dhe frika janë të dyja të ndërlidhura me të ardhmen e panjohur, sidomos kur ka të bëjë me vendime ose marrëveshje të mëdha. E njëjta gjë është edhe për këtë marrëveshje. Këtu frika ndoshta është doza më e madhe e frikës për shkak të paqartësive cilat i ka kjo marrëveshje, mirë po ekziston edhe një dozë e shpresës, e cila nuk është produkt i vullnetit mirë të as të Serbisë as të Kosovës për zbatimin e kësaj marrëveshje, po për shkak të rrethanave gjeopolitike në rajon, po mendoj në Evropë, cilat ekziston shpresa që Bashkimi Evropian dhe sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta bëjnë atë që e the, pra do t'i shtyjnë këto dy vende që ta zbatojnë këtë marrëveshje dhe ta hequn nga rendi i ditës potencialin për konflikt, jo normalizimin e marrëdhënieve. Çka do të them këtu? Nëse kjo marrëveshje ka sukses, Kosova dhe Serbia... Kogja i pas ke ullë standardet nëse për kërkojmë veç potencialin për konflikt me hek. Këta e ka pasë... Jo, nëse kemi ullë, e ka ullë perëndimi. Veç që kaq, s'po duhet pra marrëveshje, jo që përfundimtare, as mesatare. As mesatare, por realisht as mesatare, nuk është sepse e tash për me ullë potencialin e konfliktit. Lejon të spjegoj tash pjesën B, po mas pari të spjegoj këte. Për do me thonë, është okej, kjo është qëllimi që do me thonë që Kosova dhe Serbia të kalojnë në fazë të asaj që quhet cold peace, apo paqe të ftoftë. A se kemi ja? Se kemi. E kemi një lloj potencialit konfliktit, na nuk kemi detant mirëfillt me Serbinë. Kjo është marrëveshje për detant, jo për normalizim të plot marrëdhënieve, për detant. E tash, si në kohën e detantit, që e kam pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e marrin me Bashkimin Sovjetik, në atë kohë Henry Kissingeri, sekretari i Shtetit Shërbave, ka thënë që me Rusë duhet punohet në atë mënyrë. Okej, që në marrëveshjet zbaton, pa ato gjithmonë duhet të verifikohet zbatimi i tyre. Pra, se nuk ka besë në këtë punë. E për çto keni folë ju sot, në konferencë, zbatimi. Sa po menon që kanë mu zbatu që tash? E tash, sa ka mu zbatu, kjo ka mu varë shumë ma tepër, jo prej vullnetit mirë të dy palëve, sepse nuk ka vullnet mirë, po unë besoj që do të varët shumë prej nuk janë ndërmjetësues tani, këta janë mediatorë, cilët kanë disi edhe rol të arbitri. E shumë interesant që po thumë, po menon që Polë s'kanë vullnet mirë, po ka dalë. Pse po menon që Kosova s'ka vullnet mirë nëse e kanë nënshkru marrëveshjen, hajde Serbia se ka nënshkru Kosova? Jo, prit një moment. Nuk qëndron puna vetëm të nënshkrimi. Puna qëndron për shembull që na deri vonë, deri sa e tha kryeministri Kurti që do të bëhet asociacioni, o dasht me kalu një javë ose dy pas orrit, që të pranohet që na do të kemi asociacion. Do me thonë, kjo të regon vështirësinë edhe anës tonë në këtë aspekt. Për çfarë po dua të them? Janë dy elemente që do të përkufizojnë suksesin ose dështimin e kësaj marrëveshje. E para janë të ndërlidhuna shumë njëra me tjetrin. E para ka të bëjë me asociacionin, me bamjen edhe zbatimin e asociacionit, edhe dyta ka të bëj me integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike, po flas për më ju hapur dyrt. Këto janë dy pritjet nga dy palët. Nëse cila do prej tyre nuk realizohet, ekziston potenciali i madh i rikthimit të konfliktit. Edhe atëherë unë mendoj që do të jetë situata shumë më e rëndë se sa që e kemi tani. Edhe kjo është ajo frika ime në raport me shpresën cilën e kem përpara. Dushan, po du me një anën pikpamjen prej Beogradit, qysh po duket ty, a ka me qenë ma seriozisht e implementume që kjo marrëveshje? Edhe ti, ta kom përcjell punën, ti jetu përcjell dialogun si na, që e 15 vjetë, pse po menon që ndryshe që tash, a është ma serioze? Mogu reći da jedan deo deluje ozbiljnije, a to je sam papir koji je proizvod, sad ga zovemo bazični basic agreement, osnovni dogovor o prihvaćenju u Briselu i dodata mapa puta u Ohridu.
to deluje ozbiljnije. Ranije se išlo u razgovore, pa su se kroz razgovore stvarale, da kažemo, neke platforme. Mada i ova platforma za dijalog, ili okvir za dijalog, on je u suštini jedna generalizacija onoga što je se događalo u briselskom dijalogu. I to nije loše. Pogotovo što on uvažio i neke ideje iz razgovora pod Ahtisarijem. Zašto je to važno? To je, na primjer, ono poglavlje 7 i 7a, koje govori o kulturnom nasljeđu, o položaju Srpske pravoslavne crkve. To je važno zbog toga što Srbija nije priznala Ahtisarija, ali je vrlo važno da ta materija bude prihvaćena. Sada, to je različito. Ili bolje od prethodnih iskustava. Šta je ono što izaziva strepnju? Ako imamo jednu takvu platformu koja budi nadu, možda i više nade nego što je realnost, jer na kraju mi znamo da će pregovarati političari iz Kosova i Srbije, da će oni ugrađivati, što je normalno, svoje politike. Druga problem je ovdje kontekst o kome je i Peci i Edward Joseph govorili na konferenciji. Taj kontekst nije dobar. Kontekst traži ubrzanje, a političke igre i problemi koji imaju, da kažemo, i vlada Kurtijeva i Vučićeva vladajuća koalicija, traže usporavanje. Traže vreme za adaptaciju, jer njihove politike su politike u stvari igranja na konflikte. Jedan ima politiku reciprociteta, Vučić kombinuje mere reciprociteta sa merama, da kažemo, bezbednosno, vrlo agresivnog bezbednosnog marketinga. Evo, onaj zadnji potez juče, pa imamo mi vojsku, ali ja ne želim vojsku. Ali se vrati tema vojske. Tako da, tu je sad ta strepnja. Tako da ja kažem da je problem što je nada veća nego što je ranije. Strepnja je zbog konteksta. I druga strepnja je, ja sam zaista verovao da su facilitatori odradili svoj posao. Sada iz izjava Bislimija, koji su nam jedini izvor informisanja onome što se stvarno dešava. Mi u Srbiji nemamo druge izvore, osim izjave Bislimija prenete preko medija, pre svega Kosovo portala, iz kojih mi vidimo da oni još nisu ni dogovorili tehničke detalje ili imaju različite pristupe, kao da je format nije dogovoren. Da budem vrlo kratak i da završim. Ako oni tek sada treba da utvrđuju sastav toga komiteta za nadzor primene, a mi saznajemo od Bislimija da će to biti jedan kosovski diplomata, onda očekujte i diplomatu Marka Đurića. Onda to nije to. Taj komitet je trebao da bude uspostavljen od Evropske unije, da se pitaju strane, da se saglase, ali da bude sastavljen od ljudi koji će raditi objektivno svoj posao, a ne pripadati stranama. To je formula bila uspeha u Oslovu, dakle na tom ispitu je pao sada i facilitator, hoće rezultate iz Osla, a ne sledi logiku pregovaranja. Metodologija je vrlo važna. Vane krejt që te përcilën po folët, edhe që i foli edhe Luli Dushani dhe Edi, në fund, po bjen të një skenar minimum është ikja prej konfliktit. Fjala është për veri. Ikja prej konfliktit nëse ndodhë mas pari, kishte me ndodhë që atje. Sa po mendon që i ka nimu që to dy marrëveshje e urit e Brukselit, është tensionimin situatës që e patëm prej tetorit në veri? Ja se neću složiti sa Dušanom i neću se složiti ni sa kim koji kaže da je problem samo kod Vučića i Kurtija. Mi smo imali tensije prošlogodišnje koje su bile na pragu ambisa, kada smo bili na korak od jako ozbiljnih konflikta. I onda smo krenuli da bez konstrukcija analiziramo zašto je došlo do toga. Imali smo jednostranu odluku vlasti u Prištini, odnosno kabineta premijera Kurtija, o reregistraciji vozila. Ta je odluka bila podržana od strane britanske ambasade i nemačke ambasade u Prištini. Sad se vraćamo na ono što kaže gospodin Janjić. Dakle, imali smo jednu podršku
prištinskim vlastima za jednu takvu jednostranu poruku s kojom se nisu slagali elitni predstavnici američke administracije, niti je niko u Prištini imao sluha da čuje glasove ne srpske liste, nego opozicionih lidera, ako ćemo tako, nezavisnih Srba sa severa Kosova, da definitivno ne postoje tehnički uslovi da se napravi registracija vozila. Da ne bih izgubio poentu ovoga što želim da kažem. Kao odgovor na taj reciprocitet imamo jednostranu odluku kabineta Aleksandra Vučića, gde on s jednom kardinalnom greškom uvlači Srbe u projekat napuštanja kosovskih institucija. Ne trebamo da zaboravimo da je toga dana Aleksandar Vučić prema proverenim izvorima imao susret sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, gospodinom Hillom. Bilo bi političko samoubistvo na Balkanu. Dati zadatak takav Srbima na Kosovu, da uđu u projekat napuštanja kosovskih institucija, a ne obavestiti američkog ambasadora. Dakle, ne verujem da je konstrukcija. Postojala je određena, kako bih to rekao, nesaglasnost, nego prećutnost od strane najvišeg zvaničnika američke administracije na Balkanu. I sada mi, građani kosovske države, albanske ili srpske nacionalnosti, smo se otvoreno pitali da li nam to pojedini predstavnici evroatlantskih interesnih grupa u stvari pripremaju konflikt na Kosovu. Jer imate dve dominantne ambasade, posle američke svakako, u Prištini, koje podržavaju jednostrane odluke premijera Kurtija i imate jedno prećutkivanje, jedne jednostrane, jedne jako destabilizujuće odluke kabineta Aleksandra Vučića. Dakle, smatram da bi na toj relaciji između američke administracije i visokih zvaničnika Brisela morala da postoji malo jača i snažnija koordinacija, da odaberu na toj mapi puta jedan zajednički pravac i da ne pomažemo u daljem razvijanju već postojećeg animoziteta između gospodina Kurtija i gospodina Vučića. Jer definitivno građani Kosova su u velikom delu žrtve jednog takvog animoziteta koji se, čini mi se, u posljednje vreme galopirajuće razvija. I ja se iskreno nadam da moramo da kažemo da mi na Kosovu nismo spremni da sami stvorimo državu, jer to Beograd ne dozvoljava sa svojim destabilizujućim odlukama koje šalje Srpskoj listi i svojim poslušnicima na severu Kosova, pa ako hoćete i na čitavom Kosovu, ali takođe i kao građanin Kosova ne mogu da se složim sa odlukom premijera Kurtija u kojoj on, eto, govorimo o predstojećim izborima, po svaku cenu insistira, ne slušajući savete demokratskih institucija u Prištini, ne slušajući savete političkog lidera koji je podržao sve njegove aktivnosti, govorim o gospodinu Haradinaju, i ne slušajući glasove, snažne glasove, ne samo predstavnika Srpske liste, nego i opozicionih lidera pojedinih partija na severu i, ako hoćete, nezavisnih Srba sa severa Kosova. Dakle, mi smo na pragu jednog novog, jednostranog insistiranja zvanične Prištine, da se samo ogradimo, premijera Kurtija, koji je i moj premijer i nama, građanima na severu Kosova, srpske nacionalnosti, jer smo i mi u ovoj državi Kosovari. Smatram da u tom smislu se otvoreno može postaviti pitanje da li gospodin Kurti, kada posmatra sever, razmišlja samo o teritoriji ili o nama, Kosovarima srpske nacionalnosti. It comes down to, after the nitty-gritty complicated part, Ed, it comes down to the fact that for majority of people in Kosovo, they expected the whole discourse in Pristina was that it's going to be some sort of conditional recognition mentioned here. There's no mention of formal recognition, but there is mention of the association. Most people thought association is going to be made as a sacrifice to get recognition. That won't happen. What we have is the self-management on which both states have
both parts have completely different view of what self-management will be. So it's going to be immediately difficult to get specifics on self-management of this part. How do you see that resolvement? Could that be simplified? Is there consensus? No, of course, there's not consensus now on that. We know that. We know the context is very bad, and I acknowledge this. It's a very important point that our colleague is making here about leaders who want territory and don't care about people. And that impression of Prime Minister Kurti, it's also, I would say, similar in Belgrade from President Vučić. So of advancing policies that, as we heard today at our event, keep Kosovo Serbs as hostages, as pawns in a game, caring more about Serbia's pretensions on territory and not Kosovo Serbs as people, as citizens and their welfare. So that's a real fundamental problem. On the association, this is the way I would put it, as clearly as I can. This is an unnatural obligation that Kosovo has to do. It's not natural. It's not really fair or appropriate at this point to talk about autonomy. This is essentially what it is. People, it can be of a lower or wider scope, but essentially when you enter into this discussion, and even Derek Chalet at one point this year used the word autonomy, that this is the basis of the agreement. Serbia should accept more steps towards sovereignty, recognizing sovereignty, and Kosovo should accept more steps of autonomy for Kosovo Serbs. That's sort of this foundation concept, but it's not natural. It's not natural. Why? Because it doesn't include the recognition. It includes autonomy, but not recognition. It becomes something less than recognition. So it's unnatural, but Kosovo has to do it. So to all the viewers out there, I say you have to understand that it's 3 times obligation, 2013, 2015, and now 2023. And we have to be careful about how we do it. And this is why yet the US and EU are so crucial, and why it's such a mistake for US or EU officials to say, oh, it's up to the parties, it's up to the parties. This is a very imbalanced relationship. It's not Serbia and Kosovo, oh, these are just 2 countries that have a disagreement and we'll help them with a few suggestions. No, this is an imbalanced agreement. So when you say imbalance, can you be specific and honest to our audience and yes. tell and accept when you say imbalance that Serbia is much stronger and it will get what it wants, Kosovo will not? No, this is what we have to prevent. This is the thing. Well, why I use this term unnatural. Let me give you an example of natural autonomy. Natural autonomy. I mentioned at the beginning, Belgrade controls or has the influence over Serbs in Bosnia-Herzegovina, in Montenegro, in Kosovo, but not in Croatia. Why? Why not in Croatia? Why? Also similar things, small minority in Kosovo, and in the Serbs where they're concentrated is where the worst crimes in Croatia occurred. Vukovar, Ovčara. This was the worst crimes, and you have a reasonable coexistence there. Why? Because natural autonomy. When Franjo Tuđman in 1995 gave autonomy, guess what he gave? Joint Council of Municipalities. It's almost the same name as in what they're seeking in Kosovo. Why did Tuđman do that? Because he's a nice guy? He's not a nice guy. He did it because Croatian Serbs gave up the connection to Serbia. And they accepted that they were in Croatia. Joint councils, can you tell us more about joint councils? Are they with Serbs and Croats or just Croats? No, it's Serb only. It's Serb only. Okay. These are it's very Serb only connected Serbian municipalities connected in joint councils in Eastern Slavonia.
So this is what they got. But what power do they have? They have their Regional powers? No, they have limited powers there, but the competencies are not changed. But they have the possibility to group among themselves what they sought and what Croatia accepted. But here's in the end, this is the key point. Croatian Serbs see themselves as citizens of Croatia. Not half in Serbia, 3/4 in Serbia. Among some here, not our colleague, but 5/6 in Serbia, or hoping to be in Serbia. They gave up that. They see themselves, Pupovac, others, they are Croatian citizens. And look, and the relationships have improved dramatically. Croatian came to the position of a deputy prime minister without a reserved seat. And I'm not saying everything's perfect. Nothing is perfect in the Balkans, for sure. But it's a model. It's a model that can work here. But it's unnatural here because Kosovo is in a different situation. The relationship is different. Serbia's relationship to Kosovo is different. It's the non-recognizers perpetuate this. But what did I say at the end? It's an unnatural obligation that Kosovo must do. And that on that side, it's up to US and EU to keep the heat on Belgrade and Pristina. Yeah, but what's the heat on Belgrade? Because when you know that Kosovo must do it because there's 2013, 2015, 2023. Yes. I will say there's an energy agreement that we agreed in 2011. We agreed in 2013. Yes. We re-agreed it a few years ago. We thought we're going to get the energy agreement almost done. There was a roadmap called. Why not pressure on Serbia for this agreement, but a lot on the autonomy? Okay, this is absolutely. Now look. That's why I say this is unnatural. Because normally autonomy is a final status. This is what you get at the end. After you do electricity, after you do missing persons, after you do all of these things, at the end of the process, normally, then you get to that's when you have a final agreement. It's the other way around and now. you get autonomy. But that's not how it's going to work. And I would say people here should recognize and accept that that's not how it's going to work. Is it though going to work this way? Are we going to be deceived? You give Serbs the self-management of some sort, and then they say, well, screw everything else. Well, this is why I agree completely with what Luzim Petsi just said earlier, which is that this is hopes and fears. This is a risk. And that's why US and EU guarantees are so important, and why no one can say, "Oh, just leave it to the parties." I guess they didn't want it. No, because this is premature. This is coming before the final recognition. Now, let's remember here: if someone thinks in the audience, "Well, we don't get anything out of this," that's not true, because this agreement has obligations on the part of Serbia that are significant for Kosovo. The acceptance of these symbols, of flag, of passport, ending this story about license plates, finishing with this stuff, even where passports are going to have to be, here, I'm going to show everyone they like here my American passport, but to show Kosovo passport, there will be meetings there when they meet in Brussels, there, Vučić and Kurti, or there is going to be a Kosovo flag in that room, and with a Serbian flag, a Kosovo flag. There's going to be exchange of missions. These are the steps. I don't say anyone. No one should believe that they're easy, but that are going to have to be done, and this will require intensive U.S.-EU. There's also, of course, Kosovo's movement to international organizations, Council of Europe. There's no Russia-China veto in Council of Europe. But is there a veto from the 4 unrecognizers? No, they cannot veto. Even the 4 non-recognizers, the 5 of them, do not have a veto in Council of Europe. And here for Kosovo, I think it's reasonable for the government in Kosovo to expect that on this path, this risky path that has both hope and fear, that
US and EU make sure that there's step towards Council of Europe and step towards association and another step on association. And then this has to be a very well-organized process of going Vane, forward. në fund ditës, ti ki shumë kritika për çka i mungon Serbëve në veri, po unë po të thëmë si shumica e shqiptarëve janë dashur me e pranu faktin që Kosova e përbiu asociacionin, që deri tash ka thonë që 10 vjet s'kena me bo, në fund e përbiu. As po duket që kjo kompromis i madh që e boni Kosova, që ka me boni lloj të vetë menaxhimit? Nije to samo kompromis, to je i velika pobeda premijera Albina Kurtija. Fitore Albinit? Apsolutno da. Qysho fitore? Njegovom agresivnom i veoma arogantnom kampanjom protiv asocijacije, on je uspeo da ubedi američku administraciju da ta asocijacija možda i neće imati takva izvršna ovlašćenja koja bi donekle remetila ustavni poredak kosovske države. U tom smislu, ja mislim da je tako. Ja mislim da je tako jer definitivno... E qka i thu shqiptarve që thujnë, mëre i ka hangër fjallët, kjo thujke se bëj, zajednicën, po që pe bën? Qka i thu që thujnë shqiptarve? Ja, meni je jako žao kad to moram da kažem, ali definitivno kao novinar i kao građanin ovog društva, to su hemoroidi nekakvih, da tako nazovem, opozicionih, destruktivnih elemenata unutar kosovskog društva ili države, kako god hoćete. Ne je opozitën, kjo për një me ka thonë, fjalla, ka dojnë zgjedhje, bane, nuk e ka shti opozita me thonë zbën zajednica. Vete ka thonë, kërkush se ka shti me zërë. Edhe vet ka qenë kritiku ma i madhi zajednicës. Mi 12 godina na severu Kosova i Srbi sa Kosova i Metohije, to vole da čuju u Beogradu, imamo obećanja Vučića da nikada neće priznati nezavisno Kosovo. Kosovo je srce Srbije. Došli smo do toga da Vučić se jako dobro slaže da je samo asocijacija srce Srbije. Jer ne možete vi mene da ubedite da li znate barem jednu državu u Evropi koja dozvoljava svojoj pokrajini da izdaje legalna dokumenta? Nema toga. Dakle, Kosovo jeste država. Prema onome što je Aleksandar Vučić priznao prihvatajući Briselski sporazum i Ohridske anekse. Mi sad ovdje na Kosovu imamo jedan sasvim drugačiji problem. Imamo, dobro, to je u principu i deo aktivnosti opozicije. Oni su tu da se bore protiv vlasti i da, uslovno rečeno, kritikuju sve što vlada radi. Po, këtë rast opozita vete ka nënshkruqet 2013-2015, këgja e butosht në qëtë respekt, se e din që ka bo vetë. Apsolutno da. I zato ja kažem da je moje gledanje kao Kosovara, kao Kosovca, kao stanovnika ove države, upravo takvo da je Albin Kurti takav jedan sporazum koji je 2013. godine potpisao Dačić sa Tačijem, a 2015. Isa Mustafa sa Aleksandrom Vučićem, donekle doživeće određene promene i smatram da je u velikom delu pobeda Albina Kurtija, mobilišući svoje glasačko telo, mobilišući i one koji su glasali za partije koje su pre 10 godina potpisale taj dokument, da definitivno u američkoj administraciji moramo da slušamo i čitamo izjave visokih zvaničnika američke administracije. Dakle, imali smo i gospodina Šolea i gospodina Escobara, gde nam u nekoliko desetina navrata i u Beogradu ispred Aleksandra Vučića i ispred beogradskih medija kaže da će asocijacija opština sa srpskom većinom biti formirana i favoršen protedujet Ana, na zadovoljstvo obe strane. Tako da u tom smislu mislim da je kosovsko društvo dovoljno moćno i snažno da proguta nešto što se zove obećanje, nešto što se zove opoziciona borba Albina Kurtija. Međutim, ja kao građanin ove države ne mogu da progutam da u kabinetu gospodina Kurtija
o budućnosti svih nas na Kosovu odlučuju samo on, gospodin Bisljim i možda još dvoje ljudi. Ne vidim podršku opozicionih partija, ne vidim ozbiljnu podršku niti jednog aktiviste srpske nacionalnosti. Govorim, dakle, Kosovara srpske nacionalnosti. Tako da u tom smislu mislim da je jako i preko potrebno da mi imamo američku administraciju u značajnoj meri prisutnu ovde, jer mi se nekako čini da ovo što pojedini repovi Brisela u Prištini, govorimo o pojedinim ambasadama, savetuju premijeru Kurtiju je jako pogrešno i bojim se da ono što je gospodin Peci rekao na samom početku, ukoliko se sada ne dogovorimo, mi ćemo na severu Kosova imati ili ukrajinski scenario, ili ćemo imati takve sukobe da ćemo morati da vratimo kvor. Jer definitivno Srbi i Albanci ne mogu ni oko čega da se dogovore. Nije tačno. I Srbi i Albanci nisu za konflikte, i Srbi i Albanci nisu za rat. Ja mislim da je problem u tom animozitetu između premijera Kurtija i predsjednika Vučića. I zato je potrebno i preko potrebno da visoki zvaničnici američke administracije podjednako zavrnu ruku i jednom i drugome, jer definitivno gospodin Peci kaže da to može biti period, jer je bolje upućen u sve to što se događa. To može biti period od sljedećih 10 godina. Zašto? Epilog je vrlo jasan. Kompromisno rešenje za Srbiju je Srbima na Kosovu autonomija i asocijacija, samouprava, kako god hoćete nazovite je, kosovskim Albancima nezavisna država i nezavisno društvo. I to je to. To će se dogoditi nakon 15 godina. Zašto američka administracija to ne završi u sljedeće 2 godine? Daj da ne gubimo vreme. Mirë kish me qenë për 2 vjet me e kry që po thot Bane Lulzim, po a është që kjo marrëveshje apo duket që a është ma e mira që kena mujt me nxerr, thash? A jeti i kënaqur? Me të matë mirën, a është ma e mira që ka mujt me bo? Ana kosovare, e kom fjallën, mas shumë te. Po unë mendoj që nuk qëndron elementi se çka ka mujt bëj ana kosovare, po kjo marrëveshje është produkt i momentumit geopolitik. Nuk ka të bëj. S'ka të bëj kjo fort me shkallësit negociatave dy palëve. Kjo ka të bëj me momentumin geopolitik edhe me ato se çfarë është propozuar nga Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Realisht kjo është... Po ata kanë mujt me propozu, me thonë jo, vetë menaxhem, me thonë asociacion. Është që kanë mujt elementet vogla, po për mbajtjen, esencën e marrëveshjes nuk kanë mujt me ndru. Po, veç esenca e marrëveshjes nuk ka kur gjë e re prej marrëveshjes që Jo, ka 3 sen aty. A po? Po jeta e din fort mirë që ka. Hajde. E din fort mirë që ka. Jo, për mu zbatu, jo, kanë mujtë edhe të kalu me të zbatu. Zbatimi është punë tjetër, po që ka elemente të reja marrëveshja ka. Shumë mirë. Cilat? Jo, për me kallëzome elemente të reja për ty, kisha dasht me i një, qka janë të reja? Shqyqo, elementet cilat jonë treja të marrëveshja, pikës pari kanë të bëjnë me elementet cilët e ngrisin për herë të parë. Kjo marrëveshje i ngjet një marrëveshje të 2 vendeve cilat nuk e njohin njëna tjetrën, po e pranojnë ekzistencën e njëra tjetrës. Kjo marrëveshje është e bazuar në modelin gjermano-gjerman. Nuk është fjalë për fjalë që e përcjell atë model, mirë po logjika e kësaj marrëveshje ka të bëjë me modelin gjermano-gjerman e para. Do me thonë të kjo dhe thirët në elementet që kanë të bëjnë me pavarësinë e shteteve, me në bos kombeve të bashkuara, sovranitetin e tyre, e kështu me radhë, pra thirët në kartën e kombeve të bashkuara, parashe dhe formimin e misioneve speciale, gjithësisht misioneve të përhershme në secilin shtet. Ama misione kemi pasë dhe për para? Jo, ki pas zyrtar në dërlidhës. Jo azyre. Paketimiri. Urno? Paketimiri. Jo s'është paketimiri. Jo. Pse nuk është paketimiri? Sepse kjo është mision. Për para realisht ki pas individ me një zavend vetë. Po unë po tregoj se unë e di këtë punë jeta. Shumë mirë. A ka me ndodhë? Po ka me ndodhë. Ka me ndodhë. Mirë po, procesi i ndodhjes mundet pak me marë kohë. Mirë po, e din qka është, se plus më lejo të spjego, se kjo menagjohet. Këto misione menagjohen bas konventës e OKB-s për misione speciale. Këto misione, do me thonë, arhosti, do me thonë, janë të
janë një koqer? Janë këto misione, për këto misione janë një koqer qeverit respektive, edhe ato do të vendosen në misionet, do me thonë në ndërtesat qeveritare të qeverive price, po do të kenë me simbolik të vetën, me flamure, me gjitha me ato. Çka do të thotë kjo? Që në njërën nga ndërtesat e qeverisë të Kosovës, ne do të kemi misionin e Serbisë me flamur Serbisë, edhe njërën nga institucionet në Beograd, qeverisë Serbisë, do të kemi misionin e Kosovës me flamur të Kosovës, edhe me antar të stafit. Do me thonë edhe kjo do të menaxhohet në këtë mënyrë. Edhe ka mundësi A ka shansa, veç pak që Serbia e qetë një fusnot aty të dera, jo, s'mundet me qitë. E qetë një fusnot një derë për para. Nuk mundet me qitë, se kjo e ka regullën e vetë, është marrëveshje ndërkombëtare, janë të pajtu me senet për këtë. Ose, Lull, a ka mundësi që qetë një letër që thotë une se një këtë shtet, e ka një zyre po se një? A i mundet me qitë, qka donë, mundet me qitë si kur në kufi pak matutje, por në misionin si mision a e ka do ta ketë në bazë mendimit tim edhe atë sa e kuptojnë në këtë punë, do të ketë gjitha imunitetit diplomatike. Që po ta jep një shembull të Torgat. Torgat edhe letër njëftimi. Ti pranon, po shohet një letër. Misioni diplomatik nuk mund krahasohet me këto. Edhe kjo ka karakter të misioni diplomatik. Bile këto zyre, unë mendoj që do të kenë mundësi edhe që të ofrojnë edhe shërbime konsulare. Sepse në që shka qenë të ritash, nuk ka qenë. Aspektin ndërlidhës, zyrtari ndërlidhës, është më pak se sa zyre ndërlidhëse. Ndërsa misioni posaçëm është mision, është ka karakter tjetër. Ama ambasador so? Jo, a i mundet me pas personin, nuk mundet ambasador, a i mundet me pas... Që zyre? Jo, të lutem, mundet ta ketë personin i cili e ka titullin e ambasadorit, mirë po a i nuk mund të akreditohet në Serbi si ambasador, fuqi plot, sepse ne nuk do të, Serbia nuk do të kenë Kosova dhe Serbia marrëdhënie diplomatike në nivel të ambasadorëve. E çush e qunë nëse jo ambasador, përpara ka qenë zyrtar ndërlidhës? Shefi misionit. Shefi misionit Kosovës? Shefi misionit Kosovës në Serbi. Diçka ngjajshëm me Greqia se si e ka në Kosovë. Për shembull, Greqia në Kosovë ka zyre ndërlidhëse, është një lloj misioni i posaçëm, po bile ajo është i akredituar në UNMIK. E kjo do të akreditohet në Serbi, direkt. Deri tash, kjo pun ka qenë menaxhuar nga BE-ja do të jetë direkte me Serbi. Do me thonë kjo është kjo. Mirë. Edhe ka dhe elemente tjera, do me thonë cilat i përmendi edhe Edi, ka dallime substanciale. Mirë po, çka duhet me pas edhe na parasysh, janë edhe disa çështje. Çka e ka bërë që krejt kjo punë shiqohet me pesimizëm? E para, edhe me pesimizëm të justifikuar, ka të bëjë që marrëveshjet në kaluarën nuk janë zbatuar. Problemi, mosbesimi për zbatimin e kësaj marrëveshje është i bazuar në eksperiencën empirike, e cila ka të bëjë me mosbatimin e marrëveshjeve të kaluara. Edhe këtu qëndron problemi fundamental mes Kosovës edhe Serbisë. Ato nuk janë zbatuar sepse s'ka pas edhe presion shumë të madh zbatimi i tyre. Po, vetëm edhe diçka të përfundoj. Mirë, për në anën tjetër, ne du ta kuptojmë, mendoj që pala jonë du ta kuptoj edhe palën tjetër. Çfarë po dua me thënë? Ne Kosova ka dhënë një premtim në 2013 që do ta bëjë asociacionin e komunave. More na pe kuptojmë, ja kena shtivet me menaxhimin. Edhe këta që kanë thënë se bujmë, e kanë kuptuar. Jo, unë çka po du me thënë? Po du me thënë se sa është mosbesimi i palës tonë ndaj Serbisë, për shkak të moszbatimit të marrëveshjeve, cilat edhe Serbia ka qenë e obligume që t'i zbatoj, një pjesë madhe nuk i ka zbatu, po aq është edhe mosbesimi sidomos ndoshta edhe i popullatës serbe në Kosovë, pse na nuk i kemi zbatu premtimin i cili është dhënë. Edhe ne du ta kemi parasysh që kjo është psika e mosbesimit edhe mosvullnetit mirë është pengesa kryesore për zbatimin e kësaj marrëveshje. Po, veç e unë po du veç me lujt që të lojë që po thu ti, po unë po du me thonë që këta e ka nxjerrë një pikë për asociacionin, të veçantë në marrëveshjen e Ohrit, e nuk e kemi që unë se kom një pikë që po du marrëveshja e energjisë,
me u zbatu nuk ka fort. Jo, është e parapone, krejt marrëveshje. Është si pjesë krejt marrëveshje. Nuk e kena një pikë veçantë. As këtu s'ki pikë veçantë për asociacion. Për vetë menaxhim. Vetë menaxhim e ki. E kanë marrë një pikë veçantë për vetë menaxhim. Pse se kena një pikë veçantë? Këto duhet me kjo pyetje për kryeministrin Kurti, jo për mu. Mirë, natyrisht Pyetje për to, jo për mu. Jo, veçi masi që po thu që është e mirë marrëveshja. Unë nuk po them që marrëveshja është e mirë, jeta. Unë thash që kjo marrëveshje e avancon. Mirë, po është marrëveshja e cila është produkt i rrethonave gjeopolitike, edhe jo fort e shkallësive diplomatike të Prishtinës ose të Beogradit. Këtë e përdo me ta thënë. Kisha dosht prej teje, më ndigju për shkak se merresh me marrëdhënie ndëretnike, e na kemi me pas në gërqin qëtu, që 10 vjetë s'kena mujtë mu marrë vesh, 2013 i bjen që në shkru kjo asociacion, gjdo qeveri në Kosovë i ka implementimit të marrëveshjes asociacionit. Edhe që kjo me qykt zorit ka me bo, sepse qashtu jenë rrethonat e kriju me Kosovë, pala e Beogradit kërkon maksimumin prej vetë menaxhimit, ka imagjinatën shumë të madhe që ka menon me vetë menaxhim, Prishtina dënë sa ma pak me qenë ky vetë menaxhim, sepse që ashtu që 10 vjetë folet për këtë asociacion si e keqja ma e madhe që mund të mindodhë Kosovës. Edi na dha një model të Kroacis, po më vyn imagjinata jonë që është e mbushur me frikë prej asociacionit, mbush me shembuj që na hekin tutën, që ky asociacion mundet me qenë diçka e keqe. Qysh mujmë me gjetë një model të shnetshëm për asociacion apo vetë menaxhimin? Prvo, Kosovo je, kako je to i definisano, sui generis slučaj. Dakle, to je poseban slučaj, tako da je ovo što ću ja koristiti sada i Edward Joseph je koristio primjerem, na primjer iz Hrvatske i ostalo, ostanemo na Hrvatskoj. U čemu je razlika? Odmah, u čemu je razlika? Razlika u tome što je Hrvatska bila republika kao i Srbija. Drugo, što je taj rat i to stradanje ljudi trajalo i duže, i mržnja, i sve je bilo i dublje nego što je na Kosovu. Treće, što je Hrvatska, kad je ušla u proces raspada Jugoslavije, proglasila cilj Evropa. Idemo u Evropsku uniju. Sad dolazimo zašto je odmah Tuđmanova vlada posle prvih izbora usvojila jedan vrlo, da kažemo, napredan ustavni zakon o položaju manjina, koji je uvažio upravo ono što negira Kurti, na primjer. A to je kolektivna prava. I taj zakon u početku je bio odbačen od Srba, došlo je do tih oružanih sukoba. Ne zaboravimo da su Srbi imali teritorije pod vojnom policijskom kontrolom. Taj primjer koji Josef navodi sa istočnom Slavonijom, tačno se zvao privremena integrativna regionalna autonomija. Nikad nisam razumeo političare s Kosova zašto bi im to smetalo na severu. A neću šta sam na kraju shvatio. Dakle, to je autonomija za koju se znalo da služi integraciji. A kosovske, izvinjavam se, hrvatske vlasti pod premijerom Račanom su razvili takav sistem zakonske zaštite prava manjina, vlasništva, crkve i ostalo, tako da su stvorili te osnove za integraciju. Idemo sad na Kosovo. Kosovo, ajde da kažem da je to bolje. Mi nemamo te duge vekove, mržnje, ubistva. Imamo distancu. Nekad je ta distanca ogromna socijalna. Imamo taj period vojno-policijskih, da kažemo, nametanja volje i onda i oruženih sukoba vrlo kratko sa OVK kada ona postaje gerila i naravno sa NATO-om za koje je OVK bio zapravo partner. To je ono što je stvorilo jednu situaciju, trebalo bi očekivati bolju, lakšu. Međutim, sam rasplet te vojne drame, u suštini vojni poraz Srbije, izazvao masovno iseljavanje Srba, stvori jedan vakum bezbednosni, se srpska vojska povukla 37, jugoslovenska ili već kako se zvala, 37 dana pre roka.
i nije omogućila Britancima i drugima da preuzmu teritorije Metohije. Dakle, tu je nastalo tih 1300 i ne znam koliko žrtava, što je veliki broj, ukupni broj žrtava. Mislim da je ovdje ta distanca koja je rađena i ta iskustvo albanskog pokreta da organizuje paralelnu državu. To je bila vrlo, vi znate bolje od mene koliko je bila efikasna, ali je bila efikasna i bila priznata kao jedna nacionalna autonomija, etnička autonomija. To je trebalo opet da stvori kod političara da budu spremni da prihvate nešto što je nuđeno i kod Ahtisarija i prihvatili su Savez opština. Prihvatili su kulturnu autonomiju. Nije bilo implementacije. Zašto nije bilo implementacije? Pa mislim zato što mislim da političari, sad stvarno nerado govorim, albanski političari, do kraja ne razumeju svoj istorijski zadatak. Ako je njihov istorijski zadatak da završe tu zgradu koja se zove Kosovo kao punopravni član međunarodne zajednice i demokratska država, onda bi oni morali znaju elementarnu stvar. A to je da je status manjine, u ovom slučaju srpske manjine, vrlo važan da budu priznati po pravilima novih demokratskih država od strane i Evrope. Dobro, gospodine, možemo, samo da vas pitam, veç me ju pyet, atëherë nëse duhet Kosova me i dhënë drejta pakicës sërbe, argumenti i Kosovës është po japim drejta sërbëve qatë sa po jap Serbia drejta shqiptarëve në jug të Serbisë. A mendon që si vend që synon integrimin evropian Serbia, është ju dhënë mjaftueshëm drejta sërbëve, edhe mjafton që edhe Kosova, detyra historike e Kosovës dhe liderëve të saj me i dhënë qatë sa jap Serbia? Ja mislim da su valjda upoznati da od 2003. postoji Albanski nacionalni savjet. To je telo kulturne i jezičke autonomije. Dobro, jel možemo tu verziju da napravimo na Kosovu? Jel to bi bilo dovoljno za Srbe na Kosovu? Sada govorim, to ono o čemu se govori u ovom sporazumu član 7, 6 i 7. Ono što je dodatak, to je zajednica opština. Dakle, zajednica opština, po meni, to je pre svega važno za političare i administraciju. Ali zašto, samo ljudi bi ovdje htjeli da znaju zašto Kosovo treba da radi zajednicu opštinu, a Srbija ne treba da radi u zajednicu opštinu za opštine albanske populacije na jugu Srbije. Zašto? Ja ću biti konkretniji. Zašto Srbija nije izvršila reformu koordinacionog tela za te 3 opštine kad ono postoje? Pa tako što trguje. Dakle, mora se izvršiti koordinacija. Postoji koordinaciono telo za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Ali ono je svedeno na paravladini instrument. Umjesto da, kako je predviđeno Konžulskim sporazumom i dokumentom reforme koji sam ja radio kad je ministar bio Ljajić, trebalo je da predstavnici opština preuzmu i da sarađuju po pitanjima regionalnog razvoja, ekologije i ostalo. Upravo ono što piše za zajednicu opština. Znate gde je nastao problem? Problem je nastao sa Srpskom naprednom strankom Tomislavom Nikolićem, kad je on izašao sa svojom platformom Srpske zajednice, asocijacije Srpske zajednice, opština, on je u to učitao moguću izvršnu vlast. Ali ako čitate dokumenta Briselska 2013. 15. nigde nema izvršne vlasti. Ja znam zašto Kurti vadi izvršnu vlast. Da bi, kao što je već rečeno, se razlikovao od Hašima Tačija i ostalo. Zašto je Hašim Tači govorio da to možda bude nevladina organizacija? Pa zato što u dijalogu koji su oni imali stalno se nametala izvršna vlast. Znači, mislim da je problem izuzetno lako rešiti pod jednim uslovom koji ne postoji. Edhe për fund, veç po du me të pyet, masi ti nje Serbin, ma mirë se na se jeton që aty, kjo frikë që ju përmen këtu, që qka nëse Kosova e bën implementar në asociacionin, e Serbia nuk i krym punë të veta, marrveshja e energjisë, zbatimi i pjesëve tjera të marrveshjes, a kemi drejt me u friksu që nëse po vika mas pari asociacioni,
neve na ngullët. Serbia thot, valla tash s'kom nevoj mi përmbushu në të mijat. Ja ću sad reći možda nešto neobično, ali meni Vučić i Kurti izgledaju kao dva idealna partnera koji se izuzetno slažu kad igraju tango Argentino. Oni to fenomenalno rade, kad treba ima konflikt, kad ima ljubav i ima one emocije koja nije baš ljubav, ali u suštini jedan i drugi kupuju vreme. Jedan i drugi troše naše vreme i stvaraju konflikt. Da budem vrlo direktan, zašto nije? Pa zato što se kosovska politička elita isključivo orijentisala pogrešno da će se trgovati mi vama zajednicu, vi nama priznanje. Zbog toga je dobar ovaj sporazum. Jer on stavlja to u kanale i kaže zajednica opština ide i kao unutrašnja potreba Kosova, Srba koji raste identiteta. Ja iskreno vam kažem, kad se završi posao, evo ja sada predlažem da stavimo malu kladionicu. To što će nastati na kraju neće se zvati zajednica srpskih opština. Ali trenutno Kurti i Vučić ne daju da počne proces. Oni se unapred svađaju da bi učvrstili svoje pozicije kada dođe vreme da o tome pričaju. Okay. Ali efekti, i završavam, efekti ti svađa je dizanje nesigurnosti, nebezbednosti na samom terenu i strahova kod ljudi. Hvala. Ed, to end, what were the conclusions of longer discussions you've had beyond the people on this table from your conference? To go back why you came here, what are the recommendations and conclusions? Quickly. Quickly, the people want to move forward. This is the conclusion. Yeah. The people are desperate to break this status quo, this constant tensions Branimir was telling us about. And they want to move forward. They want things to work. That's number one. Number two is most of the people there, almost all of them, said this agreement is important. It's not just nothing. It is important. And yes, they understand that there's great skepticism, what Dusan is saying about the tango there. And Dusan is absolutely right. They need to start the process. That's where US and EU come in. And let me just close here because it's wonderful to have this ugledni povjesčar, historičar iz Beograda, Dušan Janić, to just, it's so ironic. This whole question of autonomy is immersed in the whole story of the raspad Yugoslavia. First, 1989, taking away Kosovo's autonomy. This was the great mistake, the first blow to Yugoslavia. And there too. So the autonomy has been at the source of this, taking away Kosovo's autonomy. Then we have this, of course, for Serbs, this a big tragedy of Operation Storm. Why was there Operation Storm? Why did all the Serbs have to leave Croatia? Why? Because Milosevic rejected autonomy for Serbs in Croatia, the Z4 plan that was done by Russia and the United States. Russia and the United States with the EU. And they rejected it. And Milosevic said, oh, that's the local Serbs, Milan Martic and these guys. They rejected it. And when, of course, everyone knows, Milosevic is the one. He rejected it. And I'll leave to Dusan to explain. I have one answer why Milosevic rejected this extensive autonomy, in some ways greater than Republika Srpska in Bosnia-Herzegovina. Why? We have no time to we'll talk to Dusan. You have to talk to Dusan. I think the answer relates to Kosovo. Relates, I think yes. Because he feared what was done Kosovo. Kaq kena kohë për sot. Dušan Janjić, hvala tebi u Beogradu. Faleminderit juve në Prishtinë. Thank you everybody being here. Kaq kemi kohë për sot. Vazhdoni me na kqyr kallxo.com deri në emisionin radhës për neve natën e mirë.